Dear students, so in this video I would like to explain two problems in exercise 6.3. Okay, first problem is find the sum of the following APs 2, 7, 12, so on 10 terms. Okay, first we have to write given AP అంటే ఒక అంక శ్రేణిలో పదాల మొత్తము మనం కనుగొనాలి. ఒక అంక శ్రేణి ఇచ్చాడు 2, 7, 12 సో ఆన్ 10 టర్మ్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఏపీ 2, 7, 12 సో ఆన్ 10 టర్మ్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇది ఇచ్చినటువంటి ఏపీ అంక శ్రేణి. ఓకే, సో find the sum of the following అన్నాడు. sum of the following. So sum of the n terms in an AP is equal to, what is the formula? N by 2. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So we have to know a value and d value and n value. Okay, so here what is a first term is 2, and what is d? How to find d value? A2 minus A1. Okay, A2 minus A1. So that equal to A2 is 7 minus A1 is 2. That equal to 5. Okay, now how many terms are there? ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఇందులో మనకి? సో n is equal to 10 terms అన్నాడు కదా. సో n is equal to ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. Okay, so find sum of the following, అంటే sum of the n terms. What is the formula for Sn? That equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay na? So this is the formula to find sum of the n terms in an AP. So ఈ n పదాల మొత్తం కనుగొనడానికి సూత్రం ఇది. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో మనం ఏ వాల్యూ, డి వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈజ్ 10 by 2 and 2 a value is 2 plus n value is 10 minus 1 into d value is 5. Okay, now please do the simplification. 2 in 10 5 times. ఈ రెండు 10లో 5 సార్లు పోతుంది కదా. ఓకే, 2 2s are ఎంత 4 ప్లస్ ఈ 10 నుంచి 4 తీసేయండి 9 అవుతుంది. 9 5s are 45. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు 5 into 4 plus 45 అంటే ఇది 49 అవుతుంది. So that equal to, multiply these two, 4 5 4s are 45, 4 5 4s are 20, 24 24 out. Okay, so this is the answer. Sum of the 10 terms in the given AP is 245. Okay, thank you. Next, what about the second problem in the same exercise? Find the sums given below అని ఇచ్చాడు. సో ఏపీ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5. సేమ్ ఇది కూడా మనం అంతకు ముందుగా చేసినటువంటి ప్రాబ్లం మాదిరిగానే చేయొచ్చు. సో ప్లస్ -11 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ -230. దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ఏపీ. ఓకే, మరి సేమ్ ఇది కూడా అంతే. కాకపోతే ఇక్కడ 10 టర్మ్స్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 10 టర్మ్స్ అని ఇవ్వలేదు. అంటే సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ ఏపీ. ఈ ఏపీలో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే మనకి ఎన్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మరి ఎన్ వాల్యూ మనకి తెలియదు కదా, అసలు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయనేది తెలియదు, మనకి పదముల సంఖ్య తెలియదు. So that's why we have to find n value. Okay, so now in this AP, what is a? A is equal to -5. And what about d? D is equal to a2 minus a1. So that equal to a2 is -8. Okay na? Minus a1 is -5.
So A2 is -8 minus A5, A1 is -5. So that equal to -8 minus ప్లస్ అవుతుంది +5 that equal to -3. ఓకేనా, మైనస్ ప్లస్ మైనస్ కదా. సో మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, 8 నుంచి 5 తీస్తే 3 అన్నమాట. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సైన్ వేసుకుంటాం మైనస్. సో ఈ విధంగా డి వాల్యూ -3 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నా ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ nth టర్మ్ కదా ఇది, nth టర్మ్ ఎంత ఇది -230. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏఎన్? ఏ ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి. మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ 10 టర్మ్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా n బదులు 10 వేసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆ n వాల్యూ తెలియటం కోసం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందుగా n వాల్యూని. కాబట్టి ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి అనేది ఫార్ములా. దాన్ని -230కి ఈక్వల్ చేద్దాం. ఓకేనా, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ వాల్యూ అండ్ డి వాల్యూ ఇన్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ -5 plus n-1 into d. D value is -3. Okay, that equal to -230. So -5 -3 into n, -3n, -3 into -1 plus 3, that equal to -230. So -5 -3 that equal to minus plus minus kada 2 అవుతుంది. 5 లో 3 2, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సైన్ మైనస్. సో దట్ ఈక్వల్ టు -230. సో -3n is equal to -230. Bring this -2 to this side, then it will be +2. ఓకేనా, సో -3n is equal to, సో మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 230 నుంచి 2 తీస్తే ఎంత అండి, 228 వస్తుంది. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సైన్ మైనస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 228/3 వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 3s are 21 కదా, ఇంకా 1 ఉంటుంది, 8 అంటే 18 లో 3 ఎన్నిసార్లు పోతుంది, 6 టైమ్స్ పోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 76 వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి, ఎస్ఎన్ కదా. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇలా ఫస్ట్ టర్ము లాస్ట్ టర్మ్ తెలిసినప్పుడు మనం సింపుల్గా ఉండడానికి ఈ ఫార్ములా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. n/2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్. లేదు సార్ మేము ఇది డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో కాకపోతే ఇది కొంచెం మళ్ళా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవడం అది కొంచెం ఎక్కువ పెద్దగా ఉంటుంది. అయితే ఇది ఇంకా ఈజీ కదా, మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ తెలిసిపోయింది, ఎల్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ అదే -230 తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఈజీ అన్నమాట. సో దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ 76/2. ఏ వాల్యూ ఈస్ -5 plus what is the L value? L value is -230. Okay, -230. So now do the simplification. 276 లో 32 times 30, 3 2s are 6, మళ్ళీ 8 3s are 16 అవుతుంది. సో -5 -230 ఏమవుతుంది, -235 అవుతుంది. రెండు మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కదా, యాడ్ చేయండి, 235 అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది. ఈ 38ని 235 తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, అది -8,930 వస్తుంది. 8,930 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో ఈ మల్టిప్లై చేస్తే రెండు కూడా మనకి -8,930 వస్తుంది. అదే సమ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఏపీ, ఇచ్చిన ఏపీలో ఆ మొత్తం పదాల యొక్క మొత్తం ఈ విధంగా ఇంత అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.